ばんは。Okay, good evening, everyone. ですね、普段私コネクトで裏方の仕事をしているので、こうしてあんまり前でお話しすることがないんですね。So I usually kind of serve in the background, so you might not see me that much at Connect. そうで、この人誰って思ってる人も多いと思うので、まず簡単に自己紹介させてください。So some of you may be thinking, who is this person? So let me introduce myself a little bit. はい、私は播村陽子と言います。So my name is Yoko Harimura. はい、普段は夫とあと4歳の、娘のももちゃんと一緒に名古屋で暮らしていて、教会はANF という名古屋市名駅にある教会に行っています。So I live in Nagoya with my husband, and we have a 4-year-old daughter, Momo-chan. ももちゃんって呼んでます。Momo-chan. And we go to a church called All Nations Fellowship close to Nagoya Station. はい、で今はですね、ネクストという宣教団体で皆さんのお手伝いをしたりとか、あと事務的なお仕事をさせていただいています。But now I also serve with Next, and that is involved with this ministry here. So I kind of help out in the background, do some more of the office stuff, and I help out in those ways. はい、そんな私がそもそも神様と出会ったのは大学生の時、今からだいたい15年以上前のことでした。And I met Jesus when I was about in college, and that's about 15 years ago. で今日はその話を皆さんと分かち合いたいと思います。So today I want to share some of that with you. はい、ですね、私の生まれ故郷は各その村というか各集落に神社とお寺があるような典型的な日本の田舎町です。I grew up and I was born in a kind of rural Japanese area where there was a temple or a shrine for each kind of neighborhood. So can you go to next slide, please? はい、ここなんですけれども、そうそう。でキャンプやね、山遊びで行ったことがある人もいると思うんですけれども、郡上八幡っていう岐阜の小さな町です。It is a small city by the name of Gujo Hachima in Gifu, and maybe some of you have been there on school trips or something. It's kind of very much in the rural area, in the countryside. そう、じゃあどれぐらい田舎かという話をしますと、最寄りのスーパーは車でしか行けません。So to show how much of the countryside it is, if you want to go to a supermarket, you have to drive a car. で写真にあるんですけど、車で行けない人のために食料を積んだ車式のスーパーが1日に1回回ってきます。And you can see here the picture, but because the supermarket is so far, a truck with food comes to us once a day. でローソンとかファミリーマートっていう有名なコンビニができたのは私が大人になってからでした。And in that area when I was growing up, there were no convenience stores. Only Lawson and Family Mart came to that area after I became an adult. で今でも覚えてるんですけど、ローソンとかファミマができた時は、オープンした時は行列ができていましたね。Yeah, and I still remember when we first had our first Lawson and Family Mart, people were lined up to try to buy stuff. でもちろんマクドナルドとか全然ないので、私小さい頃に大きな町にいた時はお母さんに必ずマクドナルド行きたいってねだってました。And of course we didn't have any McDonald's, and so whenever we would go to a bigger city, I would always ask my mom to take me to McDonald's. はい、こんな感じでですね、山と川に囲まれてのんびり育ったんですね。So I grew up surrounded by the mountains and rivers and had a pretty laid-back life. でも一方でキリスト教会っていうのはもう全然今はあるんですけどなかったし、あとクリスチャンとの出会いっていうのは高校卒業まで全くなかったです。And you can imagine there were no churches, or I wasn't aware of a church, and so I didn't know about churches, and I never met any Christians until I went to high school. でキリスト教という言葉自体が歴史の授業でやったなぐらいの感じでした。And even the word Christianity, I probably heard only in history class. そんな私が入学した大学が名古屋のカトリック系統の大学でした。And what I ended up going to in college was a Catholic started college in Nagoya. であまりにも免疫がなかった私は一番初めの入学式で神父の先生が祈ったんですね。それにとってもびっくりしました。And I remember I was so unused to all the Christianity stuff. I remember when I went to college, for the first time I saw a priest stand up and pray, and all of that felt so new. でお母さんと2人でですね、やばい、とんでもない大学に入ってしまったって青ざめて、ちょっともう後ろに後ずさったって感じだったんですけど。And I remember thinking with my mom saying, "Oh no, we entered into a really weird college area, so I hope we're okay." でそんな私がです
ね、初めて聖書を手に取ったのはそれから3年後、大学3年生の時でした。 And so the first time I ever even held a Bible was 3 years later when I was in my third year of college. 子供の頃からバレーボールをやっていたので、大学でもやりたいなと思って大学3年生の時にバレーボールサークルに入ったんです。 So when I was growing up, I used to like playing volleyball. And so I wanted to do that in college. And in my third year of college, I found a volleyball group. で何度か一緒にバレーボールした後にその中のメンバーの一人からこんなこと言われたんです。 And one day after volleyball practice, one of the members said this to me. 実はこのサークルは神様を賛美するサークルなんだ。今度遊びに来ませんか？ Actually, that person told me, you know what? Actually, this volleyball circle is about praising God. Do you want to hang out later? 怪しいなですよね。 It was quite suspicious, actually. そうめちゃくちゃ怪しいなと思ったんですけど、そこで出会った人はみんなめちゃくちゃいい人だったんですよ。で私はその人たちと遊びたいので誘われるまま学び会に行きました。 And so I thought it was really weird and suspicious that they did it like this. But I mean, the people that seemed were really nice, were really kind to me, and I started getting closer to them, and so I said, okay. で数年後これ判明するんですけど、この団体は摂理という新興宗教の団体でした。 But what became clearer several years later is that this group was actually a group called Providence, and it's a cult group. はい、キリスト教を、装って大学生を勧誘して、で女子大生をねレイプしたりとか、その他にもいろいろ悪いことをしてるっていう団体だったんですね。 It was quite a problematic group. They were a group that would make circles like this where they pretend to do sports, but their real goal is to get people to join their group. And they were targeting even young college-age women as well, and the leaders would try to commit sexual assault on them. It was quite a problem. で大人の中にはね覚えてる人もいるかもしれないんですけど、一時日本ですっごく大きなニュースになって問題になりました。 And some of the adults might remember, but at one time in Japan, this became quite a big issue, and it was on the news and everything. で彼らは自分のことをクリスチャンと呼んで、私はクリスチャンになるための学びに毎週誘われました。 And they call themselves Christians, and so they would invite me to these Christian Bible studies. でその学びでは最初に聖書を渡されて祈り方を教わりました。 So they give you a Bible, and they try to teach you how to pray. そして学びを毎週のように行うんですけれど、 And every weekday we do studies together. いつも聞かされるのが、正しい学びをした自分たちだけが神様から特別に選ばれた人間だということでした。 And what they keep on teaching is this. They say, those who train with us, who learn from us, we are the true Christians. We have the true news. で、私たちは他の人から弾圧されるから、その弾圧を避けるためにクリスチャンであることを隠しておいてくださいって言われました。 And they also say, because if people know we are Christians, they're going to persecute us. So no one tell anyone else that you're a Christian now. さらに彼らは私に陽子がどれだけ悪い人間かっていうことをもう繰り返し私に言ってきました。 And they would talk to me, Yoko-san, and over again, they'll tell me how bad I am. そう私が毎日の生活でどれだけ神様に背いて罪を犯しているかということを繰り返し聞かされました。 They would tell me over and over again just how bad you are, how you're dishonoring God, how you're sinning. で彼らによるとその解決策はどうやら十字架にあるらしいんだけど、その理由は私がまだ成長できてないということで教えてもらえません。 And they would say the answer to all this is in the cross, but they actually say because you're not mature enough, we're not going to teach you about the cross. 日に日に私は日々起こる全ての悪いことに対して、自分が罪人だから神様に罰せられたと思うようになってきました。 And I started thinking more and more incorrectly about everything, and so I would start thinking, if anything bad happened in my life, I did something wrong, I did something bad. でこれマインドコントロールですね。皆さん気づいてると思いますけど。 And I hope you are realizing this, but they're basically using mind control to change the way I think. で例えば電車に遅れた場合とか、テストが悪かった時とか。 For example, even if I do bad on the test, or even if I am late to the train, もう全てのことにおいて、神様が私を罰したっていう神様への恐怖と悪い自分を責める気持ちで心がいっぱいになりました。 in everything I begin to think, oh, I did something wrong, God is judging me, God is angry at me, God is punishing me. でもラッキーだったんですけど、私大学4年生になってたんで、そのカルトの人以外にも友達がいたんです。 But what was really fortunate is that because this was my third year and fourth year, I had friends outside of these volleyball weird religion friends. そういうね。で
次第に他の友達にも心配されるようになって、でなんか私が最近変だよって友達が指摘してくれるようになりました。 Yeah, so my friends outside of that group were talking to me and they were worried about me and they're telling me, you seem very different these days. でそれがきっかけで自分でもこの状況がおかしいなと気づき始めたんですね。 And so I also started to think that maybe something was wrong. でも彼らが異常だなって気づいた時に、私の日常生活にはもう全てのところに彼らが深く深く入り込んでいたんです。 But by the time I realized that maybe this group was dangerous and not so good, they were so involved in almost every part of my life. 自分からとても離れられる状況ではありませんでした。 And I felt very powerless in trying to leave that group. で悩んだ私ができたたった一つのこと、それは神様にひたすらお祈りをすることでした。 I was quite worried. The only thing I could do was to begin praying to God. で神様、この状況が間違いならどうかあなたが解決してくださいと祈りました。 And I was praying, God, if this is something that I shouldn't be doing or shouldn't be involved in, would you please help me get out of it? で数ヶ月ぐらい祈ったでしょうか。ある日彼らとバレーボールしていた時に私は怪我をしたんですね。 A couple months later, I've been praying and I was still hanging out with them. One day I was playing volleyball with them and then I got hurt. で私ジャンプした後にバランスを崩して足の骨にひびが入るというとっても大きな怪我をしました。 And so I jumped and then I fell on the wrong side of my foot and I ended up having a fracture and so I got pretty injured. で私日常生活が遅れなくなったんですけど、本当にラッキーなことにそれ夏休みだったんで一回名古屋の大学を離れて、岐阜の実家にリハビリのために帰ったんです。 But what was really fortunate in how everything came together was this was close to or during the summer vacation time, so I ended up going back to my hometown in Gifu, leaving Nagoya and spending some time there to recover. はい、大体それ1ヶ月ぐらいだったんですね。 That was about a month. で初めの頃は私にカルトの人たちからひっきりなしに連絡が来るんです。大丈夫とか、いつ戻ってくるのとかね。 And in the beginning, I would get messages from the group, constantly. They're just asking, are you okay? When are you coming back? でもしばらくすると波がスーッと引くように全く連絡がなくなりました。 But then after a little time passed by, it was kind of weird, but all of the contact began to just disappear. で秋学期が始まって大学に戻った頃には彼らとの関わりが一切なくなっていました。 And by the fall, when I came back to school, I was able to not have any more relationship with them. あんなにたくさんそのメンバーがいたのに不思議とキャンパスで会うことすらありませんでした。 And it was very odd. There were quite a lot of people in that group, but I rarely even ran into them at school anymore. で私が神様の存在をはっきり確信したのはその時です。 And that is when I started to really see who the true God was.